The little word. Okay, welcome everyone. Hello. Welcome to panel 8, Fighting Scholasticide and Memorializing Martyrdom in Palestine. My name is Audrey Klaus, and I'll be your moderator for this session. To share a little context about myself, I'm an archival student and researcher from Honduras, working mostly where heritage, archives, and displacement intersect. And my work looks at how race, queerness, and disability and migration shape both archives and built environments and heritage, and how records hold and withhold memory. Um, Before we begin, I want to acknowledge that today's presentations, as probably all participants know, um, are, you know, are going to use language that might come up that is connected to engaging directly with genocide, loss, and ongoing violence. So please take the space you need during the session to sit and be with what you hear and what comes up for you, and to take a break. This panel specifically brings together researchers and collectives documenting Palestinian memory under erasure through digital archives, digital mourning practices, and biographical work honoring scholars killed in the genocide in Gaza. Together, they speak to resistance, remembrance, and the struggle to safeguard knowledge. We'll hear 3 presentations by Rasha Shaheen, Dalal Bajes, and the third presentation is by Rana, Dajani, and Sharif Elmusa. Each talk is 15 minutes, and we will take questions at the end just as a collective thing. To introduce the first speaker, our first speaker is Rasha Shaheen, presenting the Palestinian Archives Gathering website. This project creates a collaborative digital umbrella that connects existing Palestinian archival efforts, community storytelling, and cultural heritage preservation, a space for linking, hosting, and amplifying Palestinian records and voices. You have the floor, Rasha, please. Okay. Good evening, everybody. I am really honored to be one member in this gathering, in this important event. I am a senior conservator in the archive in the Egyptian Museum in Cairo, and I'm also the visiting scholar at the Federal Archive in Washington from Fulbright as a fellow after postdoctor, as a postdoctor. I am interested about the Palestine archives, and I'm also a member in the gathering, Palestine archive gathering in Egypt. Okay, so my idea about the Palestine archives. Actually, I am interested about the archives with the Palestinian, not in the institutions. So all of the institutions have how they can preserve the archive, how can they keep the archives safe. But what about the people, the common people, the public people, how they preserve their archives? So this is my concept. I share this concept with my colleagues, with my team, and we try to make a platform so the Palestinian can share their ideas, their documents, and their memories. So let's start to share my website. Yes. Okay. Mhm. Perfect. Okay, let's introduce my team. I have the computer engineering. It's called is Yusuf, and 2 programs, Mariam and Omar. We start to do this platform. Everyone see this platform? Okay, so let's Yusuf, please, can you introduce that? Hello, everyone. I have the pleasure to meet you all.
Okay, Rasha has introduced us, so I may just dive deep into the website directly. The aim for the website is we have a digital platform to connect all Palestinians around the world and everybody to share his story, his history, anything that belongs him to Palestine. And the second thing is to tell the story of Palestine to non-Palestinians from our behalf. So this is the homepage. It's just a prototype. It's not a fully developed website. It's a prototype. So preserving the memory of Palestine for generations to come. Here we have Explore Archive and Contributory Story. I'll get to them now. These numbers are only for showing. Here is the archive. The stories of every critical story that Palestine went through. Map of Palestine. So let's take one by one. So map of Palestine here. Here it's not a fully developed map, but we aim to have the map of Palestine here with each dot here is a city. So for example, Haifa, Jaffa, Beit Lahm, and so on. For each city, when I click on it, so it gives a brief intro to what The city. The region, the historical summary, the culture that it had, and so on, the population. So this is the map. Okay. Oral histories. Here, everybody around the world would be able to share his story about anything he had in his home country, whether it's a memory with his parents, with his neighborhood, and so on. My Palestine memories of Haifa, his story, and people can contribute or share or comment to this story. Okay, so we can go ahead explore archive. Here are all this is the maps. Yeah, here, yeah. So here are all the archives that we aim to put on the website, filtered by each year. And everybody can contribute his story, share his photo, images, documents, and audio and videos, just up a file, and put a description for what you have uploaded. These are the exhibitions, the critical stories that Palestine had went through. News events that we can make at any event that is wants volunteer. But if you can have membership, of course, these are just for showing community spotlight, the people we are working with. It's not the full list, of course, but just okay, and that's it. So Rasha can continue. Okay, thank you, Yusuf. I think now I can complete this session by using my language, Arabic language. هي بصراحة switch on the Arabic language. البلاتفورم ديت أنا كانت كل فكرتي إن أنا إزاي ماشي الأرشيفات موجودة في المؤسسات العربية أو في المؤسسات الفلسطينية، بس أنا كان كل تارجتي الفلسطينيين اللي موجودين نفسهم في كل دول العالم، إزاي أتواصل معاهم،
ازاي اعمل بلاتفورم، ازاي يشيروا الستوري تيلينج بتاعتهم، ازاي اقدر اعرف مش انا بس كعربيه، لا احنا، انا لما حضرت الميتنج ده كنت فاكره ان انا اعرف كتير عن التاريخ الفلسطيني، عن التراث الفلسطيني. لا، عرفت، لقيت ان انا فعلا ما اعرفش حاجه. تراث مادي ولا مادي خطير جدا. التراث ده محفوظ مع الفلسطينيين في كل الدنيا. طيب ازاي نعمل كولكت للناس دي كلها؟ ففكرت انا ويوسف والفريق بتاعي ان احنا نعمل البلاتفورم ديت. ممكن هم يرفعوا الداتا بتاعتهم على هنا على الويب سايت، وساعتها كلنا هنقدر نشير، كلنا هنقدر نشوف. هيبقى في تفاعل، هيبقى في هنا contribution، هيبقى في نيو، هيبقى في ايفنتس ممكن يعرفوها، كالندر كده طول السنة. هم هيعرفوا احنا الفترة ديت عندنا ايه، هيقدروا يشاركوا. كمان في ممبرشيب، ساعتها هتعرف انت، هتعرف من الممبرشيب، هتعرف كام فلسطيني موجود عندك على البلاتفورم ديت، مين اللي بيشارك، ايه اللي عندك بالظبط، فين هم مكانهم، كام كونتري هم موجودين فيها على مستوى العالم. هيبقى عندك داتا اناليسيس كتير عن الفلسطينيين اللي موجودين. وطبعا مش هتكلم اكتر من كده عن الارشيف الفلسطيني الجميل اللي مش كل العالم عارفه. ازاي لازم كل العالم يشوف، كل العالم يعرفه. ازاي اقدر اعمل دوت، ان انا اخلي الفلسطينيين نفسهم يرفعوا الداتا بتاعتهم دي والصور بتاعتهم دي، ويحكوا لنا صورة جدهم كان بيقول لهم كذا، دي في المكان الفلاني، اكيد مش موجودة دلوقتي، لا كانت موجودة زمان. كل الكلام ده انا عايزه اعرفه، كل الحواديت ده انا عايزه اعرفها. عشان كده انا عملت البلاتفورم دي، تواصل بيننا وبين بعض، سواء التراث المادي او اللامادي. انا عجبني جدا بصراحه بتاعت استاذ نادر الميوزك ديت، انا ما كنتش اعرفها. يعني جميله جميله، ممكن اضيفها بصراحه على البلاتفورم، ان هم ممكن يرفعوا لو عندهم اغاني يرفعوها، لو عندهم هم عندهم هنا في فيديوز ممكن يرفعوها. ففي حاجات كتيرة طبعا، طبعا التراث التكستايل بتاع فلسطين اللي محدش يختلف عليه، يعني جميل جدا. وازاي ممكن يشيروا صورهم والكاستم بتاعتهم، ستاتنا الفلسطينية، حكاويهم. لا كتاريخ كبير جدا. انا محتاجة ان التاريخ ده يقدر الناس كلها تعرفه، سواء فلسطينية، سواء اجانب، سواء كل العالم. نقدر نشير الويب سايت دوت، وناس كتيرة تبقى ممبر معانا، وكل يعرف كل واحد من الفلسطينية ليه ذكرى في المكان ده. ازاي؟ عن طريق صورك، عن طريق الداتا بتاعتك، عن طريق الكونتراكت بتاعتك. لازم العالم كله يعرف ان انتوا ليكوا مكان هناك، ليكوا ذكرى هناك، عمرهم ما يقدروا يمحوها مهما حصل. هنستخدم نفس السلاح بتاعهم، الميديا برضو الناس كلها هتعرف عن طريق الميديا. هنشير، كلنا هنشير وهنحط حاجتنا وهنشير. بس احنا بصراحة احنا لسه شغالين على الويب سايت، يعني الحاجات دي بتبقى محتاجة مجهود. على ما قد ما اقدر بصراحة. يعني هو يوسف شرح الحاجات الأساسية. احنا لسه شغالين عليها. ادعوا لنا ان احنا نقدر نكمل دوت. على قد ما قدرت ان انا اضيف الممبرز اللي عارفاهم. آه، ولسه شغالين يعني بصراحة على الموضوع ده. اتمنى ان يكون في تشجيع وادعوا لنا ان احنا نقدر نكمل. انا سريعة بس كده، عشان مش عارفة انت اجيب البتاع ازاي. يوسف ممكن معلش ستوب شيرينج؟ اوكي، يا بس بيرفكت. اوكي. Thank you. Thank you so much, Rasha and Yusuf. If I gathered, we are at the end of your presentation. I'm sorry, my Arabic is non-existent. Um, we thank you so much. We now move to our second presentation, and if anyone has questions, I urge you to gather them for after all the presentations, where you can ask them or place them in the chat. Our next speaker is Dalal Bajes, presenting Elegies of War, Digital Lamentations and Martyrs' Testaments as Tools of Collective Memory in Palestine. Dalal's research examines digital mourning, including martyrs' testaments and posthumous messages across Gaza, the West Bank, Jerusalem, and the 1948 territories, using digital ethnography,
content analysis, and oral history to understand how testimony and grief circulate as resistance and collective memory. Dalal, the floor is yours. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you so much, Audrey. Thank you for inviting me for such a wonderful gathering here. I'm Dalal Bajes. I'm a postdoc fellow in Ibn Khaldun University in Istanbul. I'm also a visiting scholar at the Center for Middle Eastern Studies in UC Berkeley. Today, I'll present my paper, Elegies of War, Digital Lamentations and Martyrs Testaments as Tools for Collective Memory in Palestine. Before I begin, I would like to note that although I'm the main and corresponding author for this research, this work would not have been possible without the collaboration of my colleagues. I would like to warmly thank Salam Dallas from Gaza, whose expertise in digital tools and data analysis programs. She played a crucial role in processing and organizing the content we examined. I also thank Thuraya Nasri from Iraq for her very valuable contribution to the literature review and her support in data collection, which helped strengthen the theoretical and empirical foundations of this study. And I extended my gratitude to Nada Bassoumi from Palestine West Bank, who assisted in selecting appropriate keywords for data collection and analyzing. Whose experience in navigating Palestinian digital content across social media platforms greatly enriched my research. I'm truly grateful for all of them for their teamwork and dedication. This research examines the widespread phenomenon of Palestinian sharing digital lamentations, final testaments, and messages for martyrs. Messages written or recorded by individuals before death, or posted by relatives and friends afterward. These digital traces have become a crucial archive for Palestinian grief, agency, and resistance, especially in moments of mass violence and genocide. One moment, please. Okay. Just a minute, please. Okay, so why this topic? Why now? Since 2021, and especially during the ongoing genocide in Gaza, Palestinians have lost not only lives, but also physical spaces, archives, homes, and institutions. Yet, in the face of destruction, Palestinians have provided or produced an immense body of self-archived testimonies. From farewell videos, messages to children and families, posts by friends and colleagues, mourning loved ones, and shared memories that keep individuals alive in collective consciousness. These online spaces have effectively become the primary archive of Palestinian memory when physical records are erased. In this sense, social media has become one of the most important sites where Palestinians resist disappearance. About my theoretical framework, the study draws on Judith Butler's concepts of precarious life, vulnerability, resistance, survivability, and politics of mourning. Butler helps us understand how lives are framed as grievable or ungrievable under systems of violence. At the same time, the project is deeply rooted in the Arabic tradition of elegiac poetry اللي هي مراثي في القصائد where lamentations historically functioned not only as mourning but also as political expression, identity building, and moral testimony. Digital lamentations today represents a new form of this heritage, real-time, multimedia, collective, and framed by conditions of siege. Okay. About the methodology that I used, the methodology combines three main approaches: digital ethnography,
content analysis, and oral history methods adopted for digital spaces, supported by platform-specific data tools. The digital ethnography, I conducted multi-sited digital ethnography across Facebook, Instagram, X, which was Twitter, YouTube, and Telegram. This includes observing where Lamentations are shared, documenting how communities engage with them, tracing how posts circulate, disappear, or re-emerge. This approach helps capture not only content, but also the social life of mourning online. The second method was the content analysis. I analyzed the text, images, hashtags, visual symbols, and videos found in these posts. I look for the emotional dimensions, symbolic patterns, themes of resistance, faith, love, dignity, and sacrifice. And also look for the ways individual loss is transformed into collective narrative. Now, the oral history methods for the digital age in Palestine, traditional oral history is often impossible because witnesses are killed, displaced, or unreachable. This project, therefore, treats digital materials, farewell videos, voice notes, written reflections as a form of urgent oral history, where individuals record their own testimony moments before death. These digital traces become a living archive created by Palestinians themselves. Finally, the data collection tools. To build a systematic data set, I use the Meta Content Library and API for Facebook and Instagram, the Brand Watch for multi-platform scraping like Twitter, YouTube, Instagram, SN Scrap for targeted Twitter content, and Telethon for Telegram channels and groups. The project collects around 50,000 posts from 2021 to 2025, providing a large data set for both qualitative interpretation and quantitative insight into circulation patterns and engagement. So why social media must be treated as an archive? This research argues that the virtual world now functions as one of the main Palestinian archives for 4 reasons. The physical erasure. Airstrikes destroy homes, libraries, cultural centers, and personal belongings, not only in Gaza, but in West Bank too. Often, a person's digital presence is only surviving evidence of their existence. Second reason is that real-time documentation. Digital platforms capture last moments, crises, and experiences as they happen, providing raw, unfiltered documentation of life during war. The collective authorship. These archives are created by ordinary Palestinians rather than institutions. They reflect communal grief, agency, and political consciousness. Finally, resistance to digital censorship. Even when platforms remove or shadow ban content, Palestinians continuously upload and re-upload their testimonies. This act itself is archival resistance. The main obstacles and challenges in conducting digital research. Before conducting, or before I reach the conclusion part, it is important to discuss the methodologically and structural obstacles that researchers encounter when working with digital Palestinian content. A, platform restrictions and bureaucratic barriers. Access to platform archives, especially Meta's database, is extremely challenging. Researchers must submit institutional documentation, justify their research in detail, undergo long approval processes,
and often still receive limited or partial access. Requests for data related to Palestine can take weeks or months, and some are denied without explanation. This slows research and sometimes blocks essential materials. B, high financial costs of digital tools. Each platform requires different tools, and many of them are expensive, including the brand watch, advanced telegram extraction tools, specialized analytics platforms. Free versions often provide limited access that is insufficient for academic research. Many institutions, unfortunately, especially in the global south, do not fund these tools. Researchers are often left to pay out of pocket, rely on incomplete dataset, or abandon certain types of analysis altogether. This creates an academic inequality in which studying Palestinian digital memory becomes financially burdensome. Fragility of digital archives. Content disappears constantly. Accounts are suspended, posts get deleted, platforms remove sensitive materials, and digital memory can vanish overnight. This requires researchers to continuously capture and store content before it is lost, and it reveals how vulnerable Palestinian digital history is to erasure. Why these obstacles matter? These challenges are not just technical, they reflect power. They show that the Palestinian digital memory is controlled by corporate platforms, not by communities or historians. This raises urgent questions about archival justice, access, and the politics of visibility. Expected contributions. This study aims to deepen our understanding of how Palestinians use digital spaces to preserve narratives under siege, mourn collectively, assert their humanity, and resist erasure. It argues that digital lamentations have become essential tools for collective memory, political resistance, and intergenerational storytelling. That was my presentation, and I'm willing to take any questions in order to make this presentation more in-depth. Thank you so much, and looking forward to hearing your questions. Thank you so much, Dalal. Hello? Can you hear me? We can hear you. Yes, my name is Omar Sbetan from Palestine. I have thank you for this nice presentation and initiative. I'm just curious about social networks and how did they handle issues related to fake news. As you know, the most important issue in collecting information from social media is the fake news. How did you handle this issue? Thank you. Thank you for the question. I don't know if this question is directed to me or if should I answer right now or... We have time. If you want to answer, you can answer. And if there's more questions, we will wait till the end, but you can respond. Well, actually, when we are gathering the data, we're not relying on the media, the news. We are only collecting the data that is directly spread or shared by the martyrs themselves or their relatives. So I'm not relying on like secondary resources. I'm only collecting the marathi, wasaya, going directly to the main source of these news. I'm not collecting news, I'm collecting the initial data that I will analyze in order to understand the collective memory that is created, especially within this generation.
Shall we move on to the next speakers? We are ready yeah. I'll share my screen. Play. All right. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. نحن يعني عندما قدمنا هذا المدخل قررنا أن نتكلم باللغة العربية احتراما وتقديرا لعلمائنا الذين قتلوا واستشهدوا في غزة من قبل الكيان الصهيوني، ولكن سلايدز بالإنجليزي فممكن الناس تفهم شو عم نحكي بالإنجليزي، ونحن يعني بأي لغة ممكن أي حدا يسأل فيما بعد بالإنجليزي أو العربي ونحن إن شاء الله نجاوبهم. طبعا هذا مشروع Remembering Palestinian Scholars Murdered in the Genocide in غزة. هذا مشروع الحقيقة القصة تبعته متشعبة زي النهر اللي بيجمع المي من جميع المحلات يكبر ويتكاثروا كلياتهم ويصير النهر كبير ليودي للمحيط. إحنا 5 أشخاص مع بعض. أسماءنا أنا رنا الدجاني، وطبعا بترتيب أبجدي شريف موسى كمان معي زميلي اللي بيقدم معي، منى الغباشي، مريم لوي، وجوديث تاكر. إحنا موجودين أنه نتكلم باللغة العربية لمشاركة ماذا عملنا. كل واحد فينا كان عم بيشتغل وحريص على أنه نحيي ذكرى علمائنا الذين قتلوا في غزة من أول ما صار بداية الإبادة في بعد أكتوبر 7. طبعا هذا ليس حصرا، كان في علماء قبل أكتوبر 7 قتلوا، ولكن نحن أخذنا هذه بس فقط كبداية اللي هي ضمن الإبادة بحد ذاتها اللي حصلت ضمن العامين الماضيين. فالقصة إنه أنا رح أبدأ في قصتي إنه أنا لما صار أنا ساينتست ولما بدت الإبادة وأدركت إنه زملائي قتلوا، كان بدي أخبر العالم عنهم مشان نخبر عن الكيان الصهيوني وكيف عم بيستقصد العلماء الأكاديميين. وهذا جزء من الإبادة، إنه أنا مش بس أقتل الناس، أقتل اللي بيعمل مجتمع اللي هن المعلمين والأكاديميين والصحفيين والنظام الطبي والصحي. ولكن الأكاديميين ما حدا كان عم بيحكي عنهم، الكل حكى عن الصحافة، حكوا على الصحة، ولكن الأكاديميين بالذات ما انحكى عنهم. ولما نطلع على المجلات الأكاديمية العلمية لم يذكر أن هدول قتلوا. ولما حاولنا نحكي زي مجلات زي مجلة نيتشر إنه نكتب obituary لبعض هدول العلماء المرموقين، رفضوا وقالوا هذا مش إشي كتير مهم نحكي عنهم. فأخذنا على عاتقنا إنه نحن بدنا نكتب عنهم. طبعا أنا أحد الأفورتس، أحد الهمم، وفي همم تانية من زملائي كل واحد إجا كان جزء من جامعته أو جزء من مؤسسة كمان حرصوا إنه يدونوا عن هدول العلماء. فهكذا بدأت القصة. إليك شريف، تفضل. أنت ميوت شريف، مو سامعينك. اوكي. نعم تفضل. الصوت منيح؟ نعم. اوكي. اولا تحياتي وشكري لكل من شارك في تنظيم هذا المؤتمر الحافل والضروري، ولكل المشاركين والمشاركات. انا سوف اتحدث عن مسألتين في المشروع: لماذا وكيف المشروع. وأنا لا أتحدث عن نفسي هنا، أتحدث عن المجموعة. يقول أحد الشخصيات في رواية ميلان كونديرا كتاب المرح والنسيان، وكأن حديثه موجه للفلسطينيين، يقول: إن الخطوة الأولى في إبادة شعب ما هي محو ذاكرته، تدمير كتبه وثقافته وتاريخه، ثم تكليف شخص ما بكتابة جديدة وصناعة ثقافة جديدة واختراع تاريخ جديد. وسرعان ما تبدأ الأمة بنسيان هويتها وماضيها، وسينسى العالم من حولها ذلك بشكل أسرع. فهذا
النهر الجارف من الذكريات في المؤتمر وغيره، ونحن أيضا نصب في هذا النهر العظيم، هو لمنع محو الذاكرة ولمنع الإبادة لشعب فلسطين. ولكن بشكل خاص من أولى أهداف المشروع تدوين ذكرى موثقة جيدا للأكاديميين الذين استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، كجزء من الحفاظ على الثقافة والتاريخ الفلسطينيين المعرضين أبدا للمحو والتزييف. كما وأننا أردنا تكريم زملائنا ورثائهم وتخليد ذكراهم، فإلى جانب حزننا العميق على جميع من استشهدوا، شعرنا بألفة خاصة مع زملائنا الشهداء، لأننا مثلهم قضينا معظم حياتنا في عالم العلم والمعرفة. وأردنا أيضا أن نقول لأهلنا في غزة وفلسطين عموما أنكم لستم وحدكم. نحن لا نستطيع أن نتخيل الألم والحزن اللذين شعر بهما أحباء من استشهدوا، وسيظلون يشعرون بهما ما داموا أحياء. فكما قال الشاعر أحمد شوقي في قصيدة سلو قلبي: ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. ولكننا أيضا بحكم تجربتنا نتفهم كم كانت الضربة موجعة، تلك التي تلقاها نظام التعليم العالي بل والتعليم عموما في قطاع غزة، نتيجة فقد زملائنا وطلابهم وتدمير المباني والمكتبات والمختبرات، إذ يتطلب إنتاج عالم أو طبيب أو ناقد أدبي موارد هائلة وسنوات طويلة من العمل الفكري وغيره، وكذلك بناء مكتبة أو مختبر. وهذا ينطبق بشكل خاص على غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. وهدف آخر نسعى إليه من خلال إنتاج هذه السيرة للأكاديميين هو حث الآخرين الذين يلتزمون الصمت أو لا يبدون اكتراثا لهذه المذبحة الهائلة. وهذا يشمل كما كبيرا من المثقفين والعلماء، وكذلك المؤسسات الأكاديمية والفكرية في الولايات المتحدة ودول أخرى. الكل يعرف أن كثيرا من المفكرين في أماكن وعصور تاريخية ماضية قتلوا وضحوا بحياتهم من أجل قول الحق. نحن لا نطلب من أحد أن يضحي بحياته هنا، ولكن القيم الكونية للعدالة والتضامن الإنساني والنزاهة الفكرية تتطلب منهم كسر صمتهم. هذه كانت أكثر دوافعنا حضورا لتنفيذ مشروع سيرة زملائنا الأكاديميين الشهداء. الموضوع الثاني هو طبعا كيف تم تنفيذ هذا المشروع. ربما كان العمل الجماعي ل5 أشخاص، نحن 5 الذين اشتركوا في هذا المشروع، أقل بمعنى efficiency من العمل الفردي. مع ذلك نعتقد أن هذا النقص في الكفاءة قد عوض عنه بزيادة الجودة والدقة والشمولية، إذ تمكنا بقدر ما أتاحته المصادر المتواجدة من رسم صورة معقولة في تعريفها بكل أكاديمي من الأكاديم 83 الذين وثقناهم. غطت الصورة مسيرتهم المهنية ومنشوراتهم وأنشطتهم الرئيسية، وأبرزنا أيضا الجانب العاطفي the affective side من حياتهم من خلال الاستشهاد بكلماتهم وكلمات أزواجهم وأبنائهم وآبائهم وإخوتهم وكلمات زملائهم وطلابهم السابقين التي كتبوها أو تحدثوا بها عنهم.
تشاورنا وساعدنا بعضنا البعض في تحديد مجموعة واسعة من المصادر اللازمة للعثور على المعلومات، لا أستطيع أن أذكرها هنا لقصر الوقت. كتب كل منا بأسلوبه الخاص لتجنب الرتابة، مع الالتزام ببعض النقاط المشتركة الرئيسية، مثل تحديد المصادر بهايبر لينكس، وذكر الأسماء باللغة العربية مقابل الإنجليزية، واستخدام نظام موحد لترجمتها transliteration، وإدراج تواريخ الوفاة والاستشهاد كلما أمكن. وعلى الرغم من أننا اتفقنا على أن الحد الأقصى لطول السيرة هو 500 كلمة، إلا أن البعض كانت سيرتهم أطول من غيرهم، إما بسبب السن أو لأنهم كانوا أكثر اهتماما في توثيق حياتهم وعملهم، أو لأسباب أخرى. كتبنا السيرة كما قلت ل83 أكاديميا. كان هناك قوائم كثيرة على الإنترنت فيها أعداد أكبر كثيرا من 83، ولكن هؤلاء هم الذين استطعنا حتى الآن العثور على بيانات موثوقة عنهم كأكاديميين منتسبين إلى جامعات أو إلى كليات، ولا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. ونأمل من خلال هذا الموقع، والذي ستتحدث عنه زميلتي رنا، أن يسهل عملنا هذا الموقع، ونطلب من الجميع هنا أن يساعدنا في معلومات عن بقية الزملاء الذين لم نوثقهم، وكذلك إذا كان هناك معلومات عن الزملاء الذين وثقناهم. وشكرا. شكرا شريف. أنا بدي أضيف إنه زي ما شايفين هي بعض الأمثلة حطيناهم نشارككم فيهم، ويبين مختلف الأعمار، مختلف التخصصات، مختلف إناثا وذكورا. وأنوه هون إنه هدول قتلوا ليسوا وحدهم، إنما حتى مع عائلاتهم، أزواجهم وأولادهم وحتى عائلاتهم الممتدة. هلأ من الأوتكمز اللي طلعت معانا انه عملنا ويب سايت لسه ما اطلقناه، بس هذا عنوانه، يعني انظروا، يعني تطلعوا بشوق rememberinggazascholars.org، وان شاء الله بنطلقه اذا مش نهاية هاي السنة في بداية 2026. ايضا رح نكون في اي بوك موجود على الويب سايت، اي واحد بيقدر ينزله. زي ما قال شريف بيكون فيه النبذة البيوغرافي للاشخاص. وطبعا نحن بدنا نشارك هذا العمل في مؤتمرات زي هذا المؤتمر، في نيوز اوتلتس اي حدا بيحب يحكي عنهم، او في بابليك توكس. طبعا حطينا بعض الفن، زي هاي القطعة الفنية اللي عملتها فاطمة علي أبو عودة، تكون هي بالكتاب كجزء من الكتاب، وعليه شعر طبعا مكتوب باللغة العربية، ممكن ومترجم باللغة الإنجليزية. طبعا البيوغرافيز كلها باللغة الإنجليزية، لم نعملها باللغة العربية، على أساس إنه مشان نزيد الوعي في العالم كلياته عن علمائنا وأكاديميين الذين قتلوا. أيضا أشركنا خارطة لكل منطقة غزة مشان يبين المناطق اللي ذكرناها في البيوغرافيز بوضوح. وأيضا عملنا خارطة بالتعاون مع Visualizing Palestine، السيد سامي ربايعة ساعدنا، اللي هي خارطة تبين الجامعات تبعت غزة أين مناطقها في خارطة غزة، على أساس أنه اللي بيقرأ عن الشخص بيقدر يروح يشوف الحي اللي كان عايش فيه اللي انذكر، والجامعة التي هو ينتمي إلها أو هي تنتمي إلها. بالأخير أنا يعني الرحلة هاي في نحن الخمسة كنا نجتمع يعني بشكل متكرر، صلنا أكثر من سنة ونحن بنشتغل على هدول البيوغرافيز، وهذا كان يعني مشوار لكل واحد فينا عاطفي مؤثر جدا. يعني كلياتنا حكينا كيف بكينا وتأثرنا، لأنه لما نقرأ عن حياتهم عم نقرأ شو صار ببيوتهم، عم نقرأ عن أخواتهم وأخوانهم وطلابهم، شو مشاعرهم. يعني عشنا مع كل واحد من هدول، وكانت لها معنى يعني عميق جدا إنه نحكي أسمائهم، مش بس نحكي أعداد.
كذا 100 مات كذا 100 استشهد، إنما نحكي كل قصة واحد. وهذا كتير مهم في الإعلام، وكتير مهم مشان نغير الرأي العام ونكسب قضيتنا كقضية فلسطينية، وينزل الكيان الصهيوني ويروح. هاي دعوة، هذا الإيميل تبعنا. إذا بتقدروا تاخدوا سكرين شوت إنه تبعتوا لنا إيميل إذا حدا عنده معلومات عن أي عالم أو أكاديمي أو أكاديمية استشهدوا أو قتلوا، أو معلومات جديدة عن الناس اللي نحن ذكرناهم. وهون كمان بتشكر اللي عم بيعمل لنا الويب سايت، سيد شادي مناع من هو رئيس شركة progressus.io، عملوا لنا الويب سايت كمان برو بونو كامل. فقديش في خير وبركة، كلياتنا متطوعين عم نشتغل هذا العمل خارج إطار شغلنا، لأنه نحن بنآمن بأهميته للمجتمع، بأهميته للإنسانية. لأنه إذا نحن ما أكرمناهم رح تلف اللفة زي أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهذا واجبنا، وأقل ما يكون إنه يكون تضحيتهم لم تروح هباء، ونحن نعلي ذكراهم في العالم وفي الإنسانية لتضل الأجيال القادمة، حتى ما ننسى وما نسمح هذا يصير في المستقبل، ونحيي ذكرى كل عالم وكل أكاديمية إن شاء الله. وشكرا جزيلا، نحن جاهزين لأي سؤال. Thank you so much, Rana, Dajani, and Sharif Elmusa, for your incredibly needed and valuable contribution. Apologies, I did not introduce you. I was accidentally muted by the host and I could not unmute, but now it's working again. So thank you again. Thank you to all our speakers. We now might have a few moments to answer some questions. So I'm not sure, Jamila, maybe you can let me know if that's realistic. So I saw one question in the chat, and maybe if people have a question that they want to ask via microphone, they can also raise their hand. And if not, you can always reach out to everyone through the conference website. You can find the names of each speaker. We have here a really lovely message in Arabic to Rana Sharif. Mm-hmm. And there's the email address. Yeah. Yes. I see no raised hands. I see there's one question addressed to Dalal, saying, can you speak more about your methodologies for securing data extracted from social media into a stable support? How are data currently safeguarded? If you want to respond. Okay. Well, as you know, maybe this research is like emerging research. I have searched a lot in order to answer this question. We've tried before conducting the research, how can we protect our data? As for the data that was gathered from Meta's database, they have their own method to secure the data. And of course, we uploaded a lot of applications like the ethical report from the university that includes that we should protect the data that we are gathering from them. And about Telegram, they have almost the same thing. So we're trying our best, but there is no protocol. There's no such very clear protocol how to protect the data that is gathered from the virtual world or from the social media, to be more precisely. We're doing our best. We have external data, let's say, storage. We don't deal but with our official emails and our official drive, let's say, drivers. So we keep these data as much protected as we can. But you need to take in consideration that we are not gathering private data. In this research, we're not gathering private data. We're only analyzing the data that is already spread within the virtual world. Like it is already spread in the Facebook, Twitter, Instagram. So it is already there. We're only analyzing it and trying to answer how this data is creating a new collective memory towards the Palestinians.
So we're not doing like interviews or unstructured interviews, or we're trying to keep the safety of our interviewees. We don't have interviewees. We're only analyzing the data that is already exists there. I hope that I was able to answer this question appropriately. Thank you so much. And I see Samar Dawidar wants to ask something. We're running out of time, but please, if it's a quick question, go ahead. I'm not sure if we hear you. I'm sorry, I cannot hear you. Maybe there's something wrong with the audio. Yeah. It does seem like we've lost Samar, unfortunately, but Okay. In that sense, I would then wrap up. Yeah, thank you again to all our speakers, all organizers. Thank you, Jamila, for inviting me to moderate this panel. Yeah, this concludes this panel 8, and we invite you to continue these conversations throughout the remainder of the conference and beyond. You're also very warmly welcome to attend the last panel, which follows right after this, titled Fighting Erasure, Cases from Palestine to North America / Turtle Island. Thank you so much.